Hello guys, yesterday we studied about the electrostatics. Now electrostatics is the charge which is at rest and we are studying this charge. It is called as the electrostatics. Now basic properties of electric charges. We already studied two basic properties. First property is additive nature of charge. It means that this total charge of an object, total charge of one object, it is equal to the vector sum of all charges in different parts of the body. Now, second property of electric charge is quantization of charge. Quantization of electric charge, quantization of charge means we can observe this charge in the form of bunch. In the form of bunch, or if we want to charge the body, we are adding or if we want to charge the body, we are adding the number of electrons, and therefore this quantization of charge it is in the form of the charge on electron. Now charge on electron, it is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 Coulomb. 1.6 into 10 raised to minus 19 Coulomb. This is the charge on electron. But body possesses the positive charge as well as negative charge. Protons are positively charged particles while electrons are negatively charged particles. Therefore, this charge may be positive or negative. If protons are their charge is positive, while when there are electrons, this charge is negative. In case of proton, it is 1.6 into 10 raised to minus 19 Coulomb. But in case of electron, it is negative, that is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 Coulomb. But in magnitude, we are writing this as the 1.6 into 10 raised to minus 19 Coulomb. And if we want to charge the body, or if we want to increase or decrease the charge, we can take this charge in multiple of this elementary charge. This is the elementary charge. We are taking in multiples of this elementary charge. It means that we are adding the electrons. Therefore, total charge we get this as the plus minus n, in which n is the number of electrons. Number of electrons. n जे आहे ते काय असते, number of electrons. 1 2 3 4 असे number of electrons वाढले तर हा चार्ज का होतो, वाढतो. पण त्याचा तो कोणाच्या मल्टिपल्स मध्ये असतो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. Thus it means that this charge is the bunch of electrons which is called as the quantization of charge. It means that charge appears in terms of number of electrons. It is called as the quantization of charge. Now, when glass rod is rubbed with the silk, at that time it is observed that there is a transfer of electrons from from glass rod to silk, and therefore it means that charge moves from glass rod to silk, and in this case we get this charge is near about 1 microcoulomb, which is equal to 10 raised to minus 6 Coulomb. In this case, we can find the number of charges as n is equal to number of charges. It is equal to n is equal to q upon e. From this equation, we get this as the q upon e. But charge on glass rod or silk, its magnitude is 1 microcoulomb, here about 1 microcoulomb, that is 10 raised to minus 6 Coulomb. In this case, we get this as the 10 raised to minus 6 upon E is the charge on electron. It is 1.6 into 10 raised to minus 19.
and it is near about 6.25 into 10 raised to 12. It is near about 6.25 into 10 raised to minus 10 raised to 12. Now this is the tremendously large number. Actually, this number of electrons are tremendously large number. We cannot visually see these numbers. Visually, we cannot observe these numbers. It is the bunch of the electrons. Number of charges are in the form of bunch, which is called as the quantization of charge. पहा, क्वांटायझेशन ऑफ चार्ज जे आहे याच्यामध्ये क्वांटायझेशन म्हणजे काय, चार्ज जो आहे तो सिंगल असा कधी आपल्याला पाहायला मिळत नाही, तो शक्यतो ग्रुप मध्ये असतो, त्यालाच काय म्हणतो आपण, क्वांटायझेशन ऑफ चार्ज. तो ह्या एलिमेंटरी चार्जच्या मल्टिपल्स मध्ये नेहमी आपल्याला पाहायला मिळतो. मल्टिपल म्हणजे एन हा काय असेल, 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन असेल तर 2 असेल, 3 असेल तर 3 इलेक्ट्रॉन. थोडक्यात टोटल चार्ज जो आहे तो याच्या मल्टिपल मध्येच आपल्याला पाहायला मिळतो. जर आपण चार्जिंग करतो म्हणजे बॅटरी समजा चार्ज करतो म्हणजेच काय करतो, इलेक्ट्रॉन्स वाढवतो. तर क्वांटायझेशन ऑफ चार्ज मध्ये टोटल चार्ज जो आहे हा मल्टिपल्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळवता येतो. समजा ग्लास रॉड आणि सील, ग्लास रॉड आणि सील एकमेकांशी घासले, रब केले तर त्यावेळेस आपल्याला जवळपास समजा आपल्याला 1 मायक्रोकुलम एवढा चार्ज मिळतो. 1 मायक्रोकुलम म्हणजे किती असतो, 10⁻⁻6 कुलम. 10⁻⁻6 कुलम. त्याच्यावरून आपण नंबर ऑफ चार्जेस जर पाहिले, n इज इक्वल टू ह्या इक्वेशन वरून n इज इक्वल टू q अपॉन e, 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. हे कॅल्क्युलेशन केल्यावर तुम्हाला नियर अबाउट 6.25 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ चार्जेस मिळेल. दिस इज द ट्रेमेंडस लार्ज नंबर. ह्या जो आहे खूप मोठा नंबर आहे, म्हणून हे आपण नंबर जे आहे किंवा हे इलेक्ट्रॉन्स किंवा हा चार्ज आपण डोळ्याने सहज पाहू शकत नाही. तर अशा पद्धतीने हा चार्ज जो आहे नेहमी बंच फॉर्म मध्ये, ग्रुप फॉर्म मध्ये मिळतो, त्यालाच काय म्हणतो आपण, क्वांटायझेशन ऑफ चार्ज. नाउ नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. कॉन्झर्वेशन मीन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय, तर थोडक्यात एकसारखं राहणे किंवा तेच राहणे, त्याला काय म्हणतो आपण, कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज असं म्हणतो. तर थोडक्यात आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ मास कॅन बी नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. वन फॉर्म ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ मास. तर थोडक्यात मास जे आहे आपण पाहतो, ह्या अर्थवरचं मास ते कॉन्झर्व्ड आहे कारण ते कॉन्स्टंट राहतं. कारण कोणतं तरी मटेरियल, समजा ह्या खडू बनवण्यासाठी काहीतरी आपण मटेरियल घेतलं, रॉ मटेरियल, तेच कशात बनवलेलं आहे, खडूमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. तेच मास कुठे कन्वर्ट केलेले, ह्या चॉक मध्ये जे आहे खडूच्या फॉर्म मध्ये आपण फॉर्म केलेलं, म्हणजे मास काय राहतं, कॉन्स्टंट. तसंच हा चार्ज सुद्धा for given system or for isolated system charge remains constant or charge is conserved in isolated system. It is called as the conservation of charge. For example, we already explained the example of glass rod and seal. समजा हा glass rod आहे, suppose this glass rod is rubbed with the seal. It is rubbed with the seal. Glass rod जो आहे रब केला सिल्क बरोबर, then it is observed that from this experiment it is observed that this glass rod becomes a positively charged. Glass rod becomes a positively charged because electrons are transferred from glass rod to seal. इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते काय केलेले असतात, याच्यापासून इकडे पाठवलेले असतात किंवा हा एबोरेट रॉड जो आहे सिल्कला काय देत असतो, इलेक्ट्रॉन्स हे देत असतो. दिस सिल्क बिकम्स रिच इन इलेक्ट्रॉन्स बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव्ह. तर इथे जे आहेत इलेक्ट्रॉन्स इकडे गेल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स काय असते, जास्त झालेले असते, पण इलेक्ट्रॉन्स हे काय असतात,
निगेटिव्हली चार्ज असतात, त्यांच्यावर चार्ज कोणता असतो, निगेटिव्ह. म्हणून सिल्क काय म्हणतो, निगेटिव्ह ऑब्जेक्ट बनतो, निगेटिव्हली चार्ज ऑब्जेक्ट बनतो. आणि एमोनाइट रॉड पासून इलेक्ट्रॉन्स काय केलेले असतात, तिकडे गेलेले असतात, म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉन्स काय असतील, कमी असतील. त्याच्याऐवजी इथे काय, त्याला आपण म्हणतो होल्स क्रिएट होतात, त्यालाच काय म्हणतो आपण, पॉझिटिव्ह चार्ज. दिस glass rod is rubbed with the silk, then this glass rod becomes a positively charged, while silk becomes a negatively charged. But from this experiment, it is observed that amount of this positive charge is equal to the amount of this negative charge. तर पॉझिटिव्ह चार्ज जो एमोनाइट रॉडवर आहे त्याची जी व्हॅल्यू आहे किंवा ती किती आहे तेवढीच काय असते, इथे सिल्कवर निगेटिव्ह चार्ज, तेवढाच सिल्कवर निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट झालेला असतो. मीन्स अमाऊंट ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज इज सेम एज दॅट ऑफ द अमाऊंट ऑफ निगेटिव्ह चार्ज. बट सिस्टीम कन्सिस्ट द एमोनाइट रॉड अँड सिल्क. सिस्टीम is the combination of these two objects. दोन्ही मिळून काय झालेले, एक सिस्टीम तयार झालेली. Therefore, net charge in this system is 0. Net charge in this system is 0. समजा हा पॉझिटिव्ह चार्ज 5 कुलम आहे आणि हा निगेटिव्ह चार्ज पण काय आहे, 5 कुलम आहे, परंतु हा काय आहे, -5 आहे आणि हा काय आहे, +5 आहे. त्यांची ऍडिशन जर केली 5 - 5 काय आहे, +5 -5 इज इक्वल टू 0. म्हणजे हा टोटल सिस्टीम वरचा चार्ज जो आहे तो काय आहे, इथे 0 आहे. इट मीन्स दॅट दिस चार्ज रिमेन्स अनचेंज. चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टंट और चार्ज रिमेन्स अनचेंज. चार्ज जो आहे त्याच्यात बदल होत नाही, एका ठिकाणचा चार्ज दुसरीकडे जात असतो. म्हणजे इथला चार्ज जो आहे तो काय केलेला आहे, इथे गेलेला आहे. थोडक्यात टोटल सिस्टीम मध्ये चार्ज जो आहे तो काय राहतो, सेम राहतो किंवा कॉन्स्टंट राहतो. त्यालाच काय म्हणतो आपण, कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. ऍक्च्युअली इन दिस सिस्टीम दिस चार्ज इज 0. चार्ज जो आहे तो काय असणार, 0 असेल इन केस ऑफ ग्लास रॉड अँड सिल्क. Therefore, when charge is transferred from one body to another body, when charge is transferred from one body to another body, in this case also the total charge remains constant. Or this charge which is transferred from the one body, it is equivalent to the charge which is gained by the other body. तर ज्या एका बॉडीने जो चार्ज पास केलेला आहे तो कशाच्या इक्विव्हॅलंट असतो, दुसऱ्या बॉडीने जो चार्ज घेतलेला आहे तो त्याच्या इक्विव्हॅलंट असतो. म्हणजे इथला चार्ज इकडे ट्रान्सफर झालेला आहे. म्हणजे चार्ज जो आहे तो चार्ज इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम. एखादी सिस्टीम कन्सिडर केली तर चार्ज कॅनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. चार्ज हा क्रिएट करता येत नाही आणि तो डिस्ट्रॉय करता येत नाही इन आयसोलेटेड सिस्टीम. एखादी सिस्टीम आयसोलेट केली, वेगळी केली, थोडक्यात इथे ही सिस्टीम वेगळी केली, या सिस्टीम मध्ये चार्ज जो आहे तो क्रिएटही करता येत नाही किंवा डिस्ट्रॉय करता येत नाही, तो आहे तसाच राहतो. यालाच काय म्हणतो आपण, कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. आणि इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट इन आयसोलेटेड सिस्टीम this charge remains constant. It is known as the conservation of charge. In isolated system or for isolated system, this charge remains constant. Charge जो आहे तो सारखा एकसारखा राहतो, त्यालाच काय म्हणतो आपण, conservation of charge. Or in short we can say that this charge is neither created nor destroyed. It is known as the conservation of charge. And fourth basic property, that is important property, that is the force between the charges. Force between the charges.
Now, fourth basic property of this electric charge is force between the charges. Now, we are concentrating on this property. Actually, we are finding the different types of forces. There are forces between the two charges. This forces, these forces are maybe repulsive forces or attractive forces, and we want to find these forces. Now, force between the charges. Now, actually, we know suppose rod. There is a rod. Suppose this is the rubber rod. Suppose this is the rubber rod. When rubber is rubbed with the fur, at that time we are observing there is a negative charge. There is a negative charge, means rubber rod is negative, while this glass rod is positive. When glass rod is rubbed with the silk, at that time it is observed that glass rod becomes a positively charged, while rubber is rubbed with the fur or other material, then it is observed that this rubber rod becomes a negatively charged rod. Now, when this glass rod and rubber rod, when these two ends brought near each other, then there is a attraction. Between these two ends. Between these two ends, there is a attraction. These are the unlike charges. This is negative charge, while this is positive charge. Now, unlike charges attract each other. If suppose this is the rubber rod, again this is the negatively charged rod, and another rubber rod is placed or brought near this rubber rod. Another rubber rod brought near this rubber rod. At that time, it is observed that there is a repulsion between these two ends. In this case, or if two glass rods, are brought, this is the positively charged glass rod, while another glass rod is also positively charged. When these two charges when these two ends brought near each other, again there is a repulsion. From this we can say that like charges repel with each other, while unlike charges attract each other. Unlike there is an attraction between the unlike charges, while there is a repulsion between the like charges. तर थोडक्यात फोर्स बिटवीन दी चार्जेस पाहण्यासाठी आपण हे एक्सप्लेनेशन पाहतो. हा रबर रॉड आहे आणि हा काय ग्लास रॉड आहे. ग्लास रॉड हा पॉझिटिव्हली चार्ज असतो आणि रबर रॉड किंवा एबोनाइट रॉड किंवा रबर रॉड हा काय असतो निगेटिव्हली चार्ज असतो. हे एकमेकांजवळ आणले असता इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट देयर इज अ अट्रॅक्शन बिटवीन दी रॉड्स. तर थोडक्यात एकमेकांच्या जवळ आणले असता एकमेकांकडे अट्रॅक्ट झालेले आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे हे अनलाईक चार्जेस, लाईक म्हणजे काय सारखे आणि अनलाईक म्हणजे काय वेगवेगळे चार्जेस असतील तर त्यांच्यामध्ये काय असतं अट्रॅक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यांच्यामध्ये काय आकर्षण म्हणजे एकमेकांकडे ते ओढले जातात, त्याला काय म्हणतो आपण अट्रॅक्शन असं म्हणतो. आणि if two rubber rods or two glass rods are brought near each other, then there is a repulsion. जर समजा दोन रबर रॉड किंवा दोन ग्लास रॉड एकमेकांच्या जवळ आणले तर ते एकमेकांपासून काय होतात दूर जाताना दिसतात, त्यांना काय म्हणतो आपण रिपल्शन. म्हणजे थोडक्यात अनलाईक चार्जेस मध्ये अट्रॅक्शन असतं आणि लाईक चार्जेस मध्ये काय असतं रिपल्शन असतं. and actually this concept, actually this force between the charges is investigated by the scientist Coulomb. Initially the scientist or quantitative investigation is made by the scientist Coulomb on this force between the charges. He considered the point charges.
means point charge means what? Dimensions of this charge is very small. Dimensions of this charge are very small as compared to the distance from the another charge or distance between the two charges. तर पॉइंट चार्ज म्हणजे काय म्हटलं जातं, एकदम छोटा चार्ज की ज्याचं डायमेन्शन्स किंवा ज्याचे डायमेन्शन्स किंवा ज्याचा एरिया जो आहे तो काय असतो, ह्या दोन चार्जेस मधल्या डिस्टन्स पेक्षा खूप स्मॉल असतो, खूप कमी असतो. त्याला काय म्हणतो आपण, पॉइंट चार्जेस असं म्हणतो. आणि थोडक्यात फोर्स जो आहे, दोन चार्जेस मधला फोर्स जो आहे तो फाइंड आउट करण्याचं महत्त्वाचं काम सुरुवातीला कुलम्ब ह्या शास्त्रज्ञाने केलेलं आहे. म्हणून आपण हा कुलम्ब्स जो आहे, कुलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक जो आहे तो आपण पाहणार आहोत. कुलम्ब जो आहे, the scientist Coulomb investigated the force between the two charges. This force may be attractive force or repulsive force, and it is known as the Coulomb's law in electrostatics. Coulomb's law in electrostatics. Coulomb's law in electrostatics. Coulomb's law जो आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक जो आहे तो आपण पाहणार. Coulomb's law in electrostatics, it is related with the force between the 2 point charges. There is a force if two point charges, suppose this is the Q1 and this is Q2, both are positive, then in this case there is a force of repulsion. There is a force of repulsion, and if these two charges are opposite charges, in this case there is a force of attraction. These are attracted towards each other. It is called as the force of attraction. So Coulomb's law in electrostatic जो आहे, it is related with the force between the two charges. दोन चार्जेस मधला फोर्स जो आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, आणि तो सुरुवातीला कोणी फाइंड आउट केलेला आहे, कुलम्ब ह्या शास्त्रज्ञाने. आणि म्हणून ह्या लॉला जे आहे आपण काय म्हणतो, कुलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक. तर हा कुलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक जो आहे तो काय, ऍक्च्युअली दिस कुलम्ब्स लॉ of force or Coulomb's law in electrostatic governs the force between the two charges. Either this force is repulsive or attractive force. Repulsive force असू शकतो किंवा हा काय असेल, attractive force असू शकतो. Now Coulomb's law in electrostatics in vector and scalar form किंवा scalar form of Coulomb's law. Scalar form of Coulomb's law. Now we want to find the Coulomb's law in electrostatics. Actually, it is expressed in terms of scalar as well as vector form. Now scalar form of Coulomb's law. Now Coulomb's law actually gives the force between the 2 point charges. Now these charges are maybe same charges or opposite charges. In this case we are observing the attractive force as well as repulsive force. Now Coulomb's law in electrostatics, it is stated as the force of attraction or repulsion between the 2 point charges. The force of attraction or repulsion between the 2 point electric charges is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. It is known as the Coulomb's law. Now Coulomb's law is related with the force of attraction or repulsion. It states that it is stated as the force of attraction or repulsive two charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges
and inversely proportional to the square of the distance between them. It is the Coulomb's law in electrostatics or Coulomb's law related with the attractive force or repulsive force. Now consider two charges. Suppose Q1 is the charge and Q2 is the another charge. These are separated. These are the 2-point charges. These are separated by distance r. These are separated by distance r. Now in this case we are applying the force Coulomb's law. Suppose this is the charge Q1 and this is Q2. Now distance, these are separated by distance r. These are separated by distance r. Now according to Coulomb's law, now listen again this statement of this Coulomb's law. The force of attraction or repulsion, it depends upon the nature of the charge. If both are positive or negative, there is a force of repulsion. And if one is positive and other is negative at that time, there is a force of attraction. The force of attraction or repulsion between the two electric charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges. Product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. It is the Coulomb's law in electrostatics. Now Q1 and Q2 these are the two charges. Now these are separated by the distance r. Therefore we can write this force. A force between the two charges, point charges. Either this is attractive force or repulsive force. It is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges. It is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges. पहा हा फोर्स जो आहे तो कशाशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे product of the magnitude of the charges. magnitude काय घेतलं आणि नेहमी पॉझिटिव्ह यावा याच्यासाठी काय घेतलेलं आहे व्हॅल्यू. समजा असं आपण म्हणतो 3 आहे -3 चं मॉड्युलस जसं 3 आहे तसं मॅग्निट्यूड जे आहे ते काय असतं 3 असतं. समजा -a असेल त्याचं मॅग्निट्यूड काय येणार a येणार बरोबर. -a काय असतं काय येणार a येणार. तसं समजा -3 असेल तर त्याचं मॅग्निट्यूड काय येणार 3 येणार. म्हणून पॉझिटिव्ह येण्यासाठी ते काय घेतलेलं आहे magnitudes of the charges आपण घेतलेलं आहे. Now this is the product of magnitudes of these charges. Also it is inversely proportional to the square of the distance between them. Yes, it is inversely proportional to the r square, but combinedly we can write this as the f is proportional to q1 q2 upon r square. q1 q2 upon r square. Now this is the Coulomb's law. Actually from this this is the formula obtained from the Coulomb's law, that is f is directly proportional to the product of their magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. But by taking the proportionality constant we can write this as the f is equal to k into q1 q2 upon r square. K is the proportionality constant. K काय असतो proportionality constant आहे and its value depends upon the units of all these other quantities. It is depends on the units. Either in other words we can say that K depends on the SI units as well as CGS units. Also it depends upon the nature of the surrounding medium. तर हे कशावर डिपेंडेंट असतं युनिट्स वर डिपेंडेंट असतं. Q1 Q2 R आणि F वर हे काय असतं युनिट्स वर डिपेंडेंट असतं. तसंच ही K ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंडेंट असते याच्या सभोवताली जे मीडियम आहे याच्या सभोवताली सराउंडिंगला जे मीडियम आहे आयदर दिस इज एअर हवा असू शकते किंवा व्हॅक्यूम असू शकते किंवा पाणी असू शकतं. ह्या मीडियमच्या सराउंडिंग मीडियमवर काय असते ही व्हॅल्यू डिपेंडेंट असते. नाउ दिस F is equal to k into q1 q2 upon r square. K into q1 q2 upon r square. Now this is the
दिस इज द फॉर्म्युला ऑब्टेन फ्रॉम द कुलम्ब्स लॉ. ह्यावरून हा फॉर्म्युला जो आहे कुलम्ब्स लॉ वरून आपल्याला फॉर्म्युला मिळालेला आहे. दिस इज अबाउट द कुलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ. तर हे जे आहे आपल्याला काय मिळतं, स्केलर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ जो आहे F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R. स्केलर म्हणजे काय, स्केलर आणि वेक्टर. स्केलर आणि वेक्टर जे आहे त्याच्यावरून इथे जे आहे ही काय स्केलर क्वांटिटी आहे आणि F जो आहे तो काय असेल, कधी कधी F बार जर म्हटलं त्याला काय म्हणतो आपण, वेक्टर क्वांटिटी असं म्हणतो. आणि नुसता F असेल तर ते काय असेल, स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मीन्स विदाउट डिरेक्शन. Without direction it is called as the scalar, while with direction it is called as the vector quantity. हा कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, स्केलर फॉर्म मध्ये काय, F is equal to K into Q1 Q2 upon R square. Now suppose there are objects. हे ऑब्जेक्ट्स आहे समजा असे. जर समजा हा निगेटिव्हली चार्ज ऑब्जेक्ट आहे आणि हा काय असेल, पॉझिटिव्हली चार्ज ऑब्जेक्ट आहे. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. There is a force of attraction, and this force of attraction is always along the line joining the 2 point charges or joining the 2 objects. दोन ऑब्जेक्टला जोडणारी जी रेषा असते त्याच्या अलॉंगच हा काय असतो, फोर्स ऍक्ट झालेला असतो. हा काय इकडे तिकडे इकडे नाही जाणार, इकडे नाही ऍक्ट होणार. कारण का, तो नेहमी कशाच्या अलॉंग असतो, the line which joins the 2 objects or 2 point charges. Along this force is acting. हा फोर्स जो आहे त्याच्यावर ऍक्ट झालेला असतो. If this is negatively charged while this is positively charged, both bodies having the same charge, if it is also negative, at that time there is a repulsive force. ह्यावेळेस मात्र इथे काय असेल, आपल्याला रिपल्सिव्ह फोर्स पाहायला मिळेल. मीन्स देयर इज अ रिपल्सिव्ह फोर्स. तिथे काय पाहायला मिळेल आपल्याला, त्या दोन बॉडीमध्ये रिपल्सिव्ह फोर्स पाहायला मिळेल. इफ दीज आर द पॉझिटिव्ह चार्ज बॉडीज, देन आल्सो वी कॅन ऑब्झर्व द रिपल्सिव्ह फोर्स. तेव्हा सुद्धा आपल्याला काय पाहायला मिळेल, रिपल्सिव्ह फोर्स आपल्याला पाहायला मिळेल. जर समजा दोन सिमिलर चार्जेस असतील त्याच्यामध्ये काय मिळेल आपल्याला, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पाहायला मिळेल. दोन जे आहेत आपल्याला दोन अनलाइक चार्जेस म्हणजे डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स असतील त्यावेळेस तिथे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आणि सिमिलर चार्जेस असतील तिथे काय असेल, फोर्स ऑफ रिपल्शन आपल्याला पाहायला मिळेल. नाउ दिस इज अबाउट the Coulomb's law in electrostatics, and we explain this in scalar form. The scalar form. आतापर्यंत जे आहे आपण थोडक्यात 4 प्रॉपर्टीजचा, बेसिक प्रॉपर्टीजचा आपण स्टडी केलेला आहे. या बेसिक प्रॉपर्टीज जे आहेत त्या कोणत्या आहेत, पहिली जी आहे additive nature of charge, second quantization of charge, third conservation of charge, and fourth जो आहे force between the charges. Force between the charges मध्ये जो आहे त्यातल्या त्यात Coulomb's law म्हणजे काय, तर दोन चार्ज मधला जो फोर्स आहे तो कोणी फाइंड आउट केला सुरुवातीला, तो फाइंड आउट जे आहे तो कोणी केलेला आहे, कुलम्ब्सने, आणि तो आपण वेक्टर फॉर्म मध्ये पाहिलेला आहे. आणि यानंतर आपण उरलेला जो आहे नेक्स्ट पार्ट जो आहे नेक्स्ट लेक्चरला मे बी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर आपले नेक्स्ट लेक्चर असतील, त्यावेळेस याच्या पुढचा भाग आपण कंटिन्यू करू. ठीक आहे.